Street, Quincy Market, and Faneuil Hall. Some of America's top universities are within easy striking distance from EF Boston, like renowned Harvard and MIT. Baseball fans can cheer on the Boston Red Sox at Fenway Park. You can rollerblade or run, or simply take in the stunning views along the Charles River. Since I arrived to EF Boston, I improved really good my English because we speak English all the time with people from all over the world. Develop strong English and academic skills to accelerate your future at EF in Boston. Live and study with students from every corner of the world. Experience a new country, a new culture, a new way of life. What better way to invest in your future? Nowhere paints a bigger, brighter picture of the United States than New York City. Nowhere will you find a metropolis that's faster, richer, smarter, and more cultured than Manhattan. This is the Big Apple, a whole world in one great city. And this city speaks the world's first language, English. Just a 40-minute train from New York City, you'll find the EF International Language School. Set on the campus of prestigious Marymount College in Tarrytown, New York, our school offers all the benefits of a real American campus. EF's experienced team of teachers help you to enjoy the learning process. We do a lot of role plays and give them opportunities to use the language they've learned in a real-life situation. It makes it a lot more fun and interesting for the students. Interactive classes based on EF's Effecta system are matched by online tutorials in our state-of-the-art iLab, where you can concentrate on your own individual learning needs. And have the chance to improve my English, and moreover have the opportunity to meet people coming from all around the world. The teachers are very, very good because they have time for us. When we don't understand something, they speak with us, and not in a very difficult English, in a very easy English when we don't understand a word or a phrase. Weekly lectures in the university auditorium help improve your comprehension skills. And as an EF student here, you'll have access to the impressive college library and university facilities. Studying with EF at Marymount College is a taste of American campus life at its best. Living in the student residence with EF students from around the world and taking your meals alongside resident American students is a great way to make new friends. I live with one Japanese girl and one German girl. We are having a lot of fun. We need to speak English almost all the time, and it's really important for our English skills. And you have also American students there. You can meet them when you are eating or when you are walking around the campus. Living on campus also means you have first-class sporting facilities, including an Olympic-sized swimming pool, tennis courts, and a fitness center. Regular social events help you to get to know your fellow classmates and interact with American students. And just minutes from the campus, you'll find the welcoming cafes and bars of Tarrytown. On the weekends, New York City awaits. The city that never sleeps. Manhattan is full of the sights and sounds that films are made of, and the EF staff help you to make the most of it all. Because EF New York is on an American college campus, we have the opportunity for our students to participate in activities with the college students. In addition, we have the advantage of having a very close proximity to New York City. So in the average week, a student can participate in a basketball game on campus, go to a Broadway show, and even a Yankees game.
New York is the original sky-high city, from the Empire State Building to the money-spinning skyscrapers of Wall Street. Down on the ground, explore Manhattan's neighborhoods. Little Italy, Chinatown, Soho. Check out the city's cultural centers, including the world-famous Metropolitan Museum of Art and the eye-catching Guggenheim. Stroll down Fifth Avenue for some window shopping. This city is a visual feast. New York Central Park offers a soothing getaway. And then, as night falls, the city takes on a new life with the world's best entertainment. Catch the latest musical on Broadway or sell-out concerts at Madison Square Garden. Be dazzled by the bright lights of Times Square or simply have dinner out on the town. When you study at EF New York, the world comes to you. Live alongside students from over 50 countries. Improve your English skills and experience a real American campus. Here in the campus, you can make a lot of friends with American people. It's nice. And through it all runs the thrill of New York, America's most dynamic, driven city. So make this the year you take a bite out of the Big Apple. Bienvenue sur la Côte d'Azur et son élégante capitale, Nice. Au cœur de la ville, et à 2 pas de la promenade des Anglais, se trouve l'École internationale de français EF. Quel endroit merveilleux pour étudier le français et profiter du soleil dans les meilleures conditions. EF Nice a récemment été rénové et climatisé. À l'entrée, vous trouverez une réception accueillante, des halls spacieux et à l'extérieur, 2 terrasses. C'est l'endroit idéal pour étudier, s'amuser avec des amis du monde entier ou encore profiter de la connexion Internet Wi-Fi gratuite. L'école a non seulement des salles de classe confortables, mais aussi un laboratoire de langue ainsi qu'une salle informatique moderne. Bonjour, je suis Anne Demange, directrice de l'école EF Nice. J'ai intégré EF il y a 16 ans en tant que professeur. J'ai une équipe extraordinaire également qui est composée de professeurs très expérimentés. Les enseignants EF vous aideront à améliorer votre français, surtout votre capacité à communiquer. Notre école vous permettra d'étudier en petits groupes avec des étudiants de même niveau. Au-delà des cours de langue, EF vous propose également des cours d'intérêt spécifiques tels que le français des affaires ou préparation aux examens comme le DELF et le DALF. En plus de son cours de base, l'étudiant peut choisir donc parmi un vaste choix d'options que nous proposons ici qui vont de expression orale, grammaire ou français des affaires, tourisme, histoire ou littérature. Ma classe est très bien. Nous apprenons beaucoup de choses à grammaire, mais aussi nous jouons les jeux. J'espère que en France et à parler avec les étudiants et ma famille, mon accent est un peu mieux. EF vous recommande de séjourner chez l'habitant car c'est le meilleur moyen de pratiquer le français et de découvrir les coutumes locales. Alors c'est moi qui recrute les familles. Elles sont vraiment sélectionnées avec grand soin. Elles sont visitées régulièrement et je les connais vraiment très très bien. Je les connais personnellement et nous nous assurons donc que l'étudiant aura vraiment tout à disposition et qu'il se sentira très bien là-bas. Bonjour, je viens de Norvège. J'ai resté assis avec l'EF. C'est très bon, c'est une meilleure expérience. Je reste avec une mère de quai, c'est très bon, c'est très gentil, j'aime le.
Si vous êtes plus indépendant, vous pouvez aussi choisir de séjourner dans une de nos résidences EF où vous rencontrerez des étudiants du monde entier. C'est si facile de s'amuser sur la Côte d'Azur. À quelques pas de l'école se trouve la célèbre promenade des Anglais qui longe la mer. Profitez d'une journée de shopping ou visitez les musées Matisse, Chagall ou Picasso. Visitez les prestigieuses villes comme Antibes, Cannes, Saint-Tropez ou Monaco. Éclatez-vous en faisant des sports nautiques ou foncez vers les Alpes. Pratiquez des activités en plein air l'été ou du ski l'hiver. EF organise aussi diverses excursions, comme un week-end à Paris. Et dès que le soleil se couche sur la Méditerranée, c'est une riche vie nocturne qui commence. Toute l'équipe EF Nice espère vous voir prochainement pour étudier et profiter de la vie sur la Côte d'Azur. EF vous souhaite la bienvenue. Willkommen bei EF München. Als die größte deutsche Universitätsstadt bietet München ein aktives Studentenleben. Die EF-Schule und die Universität liegen im Herzen von Schwabing. Wenn du ankommst, wirst du deine Deutschlehrer treffen, deine Mitstudenten und die freundlichen Mitarbeiter der Schule. Die EF Internationale Sprachschule in München ist seit über 20 Jahren eine der führenden Sprachschulen für den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Unser Ziel ist es, dass unsere Studenten mit möglichst viel Spaß die deutsche Sprache erlernen, und wir konzentrieren uns hier besonders auf das Sprechen. Die EF-Schule ist klein und familiär. Eine freundliche Umgebung, um zu studieren. Die Klassenräume und andere Einrichtungen sind bequem und modern. Du lernst zusammen mit anderen Studenten, welche auch dein sprachliches Niveau haben. Die Klassen sind klein und garantieren maximale Interaktion. Dein Kurs schließt die Benutzung des Hightech-Audio- und Computersprachlabors ein. Die Lehrer geben sich große Mühe, das Lernen auf deine Bedürfnisse abzustimmen. Ja, unsere EF-Schule hier in München ist eine sehr kleine Schule und deshalb auch sehr familiär. Und deshalb kann man sagen, dass sich alle Schüler bei uns beim Namen kennen. Das heißt also, es fühlen sich eigentlich alle wohl bei uns. Die Klassen sind klein, man lernt sehr viel. Also wirklich eine Schule zum Wohlfühlen. Außerhalb der Klassen kannst du den Computer zum Selbststudium nutzen oder Freunden zu Hause E-Mails senden. Die EF-Schule bietet dir auch freien Wireless-Internetzugang, Wi-Fi. Der Aufenthalt bei einer Gastfamilie ist eine super Möglichkeit, dein Deutsch zu verbessern.
Die Menschen in Bayern sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Lebensfreude. Was für eine Chance, die bayerische Lebensart kennenzulernen. Die Idee war, dass wir unbedingt eben halt Leute aus anderen Ländern kennenlernen wollten, aus verschiedenen Ländern. Und so haben wir uns auch eine schöne große Karte gekauft. Und jedes Mal, wenn wir neue Studenten hatten, haben wir immer auf die Karte geschaut, wo die Länder liegen. Nach deiner Ankunft in München werden wir dir diese pulsierende Stadt zeigen. Es ist so einfach, überall hinzukommen. Mit der U-Bahn, der Tram oder dem Fahrrad. EF arrangiert vielseitige Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport, Ausflüge und Partys. Komm mit uns und entdecke die berühmten Attraktionen Münchens und den Rest von Bayern. Nur eine Stunde entfernt liegen die Alpen. Perfekt, wenn du das Abenteuer suchst. Hier bekommst du einen Riesenspaß beim besten Ski- oder Snowboardfahren in Europa. Sobald die Sonne untergeht, ist es Zeit, sich zu vergnügen. Es ist wirklich sehr leicht hier, in Deutschlands beliebtester Studentenstadt. Ich komme aus Mexiko. Ich komme aus Hongkong. Ich komme aus Venezuela. Ich komme aus Ungarn. Ich komme aus Schweden. Ich komme aus den USA. Suchst du eine Schule für Deutsch mit hohem akademischen Standard und an einem großartigen Ort, um das Studentenleben zu genießen? Willkommen bei EF München. Willkommen bei EF München! Bienvenidos a España y a la cosmopolita ciudad de Barcelona. Esta es una de las ciudades más bellas de Europa, famosa por su arte y sus playas. Un destino de ensueño para disfrutar de la buena vida española. En pleno centro de la ciudad, en el prestigioso barrio del Eixample, está la Escuela Internacional de Español EF. EF Barcelona está especializado en la enseñanza del castellano, español para extranjeros. Me llamo Moira, llevo 16 años como directora de la escuela. Barcelona es una ciudad preciosa, tiene muchísimas cosas que ver y luego la escuela en sí tiene una plantilla docente muy competente, son todos licenciados y aparte han hecho todos un posgrado en la enseñanza de español como lengua extranjera. El equipo académico tiene mucha experiencia y se centra donde tú más lo necesitas para mejorar tu español. Aparte de los cursos de español generales, EF también ofrece cursos de interés específico, como español comercial y cursos de preparación para los exámenes DELE oficiales. O elige una clase opcional que te interese, como historia del arte o cine español. Me llamo Vincent. Vengo de Suiza, soy suizo. Estudié español, lo aprendí en la escuela, pero me faltaba algo y ahora estoy muy contento de mi nivel. Pues no solo utilizamos el libro, sino también que Internet, los computadores, o vídeo o el laboratorio de idiomas y esto nos hace mejorar el nivel día a día.
Estudia tranquilo en la biblioteca o conoce a tus compañeros de todo el mundo en la sala de estudiantes. Todo el edificio tiene internet Wi-Fi, ideal para enviar emails a tus amigos en casa. Justo al lado está el Parque Turó, donde los estudiantes les gusta almorzar mientras toman el sol. Con EF Barcelona tienes la oportunidad de alojarte en la casa de una familia española. Es ideal para conocer la cultura y practicar el idioma. A la hora de elegir una familia, yo visito personalmente a la familia que quiere ser familia EF. Una vez que visito a las familias y que empiezan a alojar estudiantes de EF, hacemos un seguimiento. No es solo un seguimiento a través del teléfono, sino que también periódicamente se hacen visitas a las familias para saber cómo están, qué tal va todo, sí, que haya un contacto. EF Barcelona también propone la posibilidad de alojarse en una residencia de estudiantes, ideal para aquellos que quieren más independencia y un ambiente muy internacional. Barcelona tiene de todo, mar, montaña, fiesta, cultura, tiene de todo. Como la escuela EF está en pleno centro, es fácil descubrir la ciudad a pie. Vamos a las Ramblas, al Parque Güell, a la Sagrada Familia o a los museos de Miró y Picasso. Vamos a la playa para tomar el sol o divertirnos con deportes acuáticos. Hay playas en la ciudad misma y por toda la Costa Brava. El equipo de actividades de EF te ayuda a disfrutar al máximo de tu estancia. Los estudiantes de EF pueden acceder a las piscinas e instalaciones deportivas de la universidad. Por la noche vamos al teatro o al cine para ver una película de Almodóvar. Aprendamos a bailar flamenco o escuchemos un concierto. Barcelona tiene muchos cafés, bares y discotecas, entre los mejores de Europa. Hemos estudiado mucho esta semana. Y ahora vamos a bailar. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Un país fascinante, una ciudad maravillosa, una escuela de alto nivel de enseñanza y profesores que te saben motivar. Nuevos amigos de todo el mundo. ¿A qué esperas? Bienvenido a EF Barcelona. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si viajas a la mitad del mundo, en los Andes, en el ancestral país de los incas, cerca del cielo, habrás llegado a Quito, Ecuador. Es una hermosa ciudad llena de cultura, historia y aventura. En este mágico lugar encontrarás la Escuela Internacional de Español, EF. La Escuela EF está en el corazón de la parte moderna y comercial de la ciudad, justo al norte del centro histórico. La escuela es moderna, con salas